হাই, হ্যালো। এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কেমন আছেন? মানে সবার কি অবস্থা? সবাই তো দেখছি দিছে। এত রাতে লাইভ, হ্যাঁ। আমার কাছে এখন রাত হয়নি। মা সে সাথে সাথে এত জন্য সেখানে নজর দিয়েন না জিয়াদ হোসেন। সারাদিনে খেলিনি তাই এখন আসলাম। তোমার গেম আইডির নাম কি? গেমের নাম নুসু খান। वाह क्या बात है। সারাদিনে একটা ম্যাচও খেলিনি, একটা না। আজকে অবশেষে রাইকা ডেক পাইছি আমি, কিন্তু সাবস্টিটিউটে নিয়ে মানে আমি নিয়ে আসছি, মেন স্কোয়াডে নিয়ে আসছি। তাও আসেনি মানে, মানে এখানে চেঞ্জ দেখাচ্ছে না কেন আল্লাহ। আমি ওখানে দিতে চাইনি। আস্তে 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 আস্তে। আরে ভাই আস্তে। ধুর, এবার দৌড়। সাবাস। আপু তোমার ভয়েস জাস্ট, হ্যাঁ। আপু চিন্তা করতেছি গেম খেলে ছেড়ে দেব। আল্লাহ, নেট কি আমার চলে গেল না অপোনেন্ট গন? কোনটা? আহ ব্রো, এতবার লেখো না। লেট না, আজকে সময় পাইনি কি করে। লস যেন না দেয়। তাও ভালো। রাইকারেক পাইছি, রাইকারেক খেলাবো না, এটা কোনো কথা? বেয়াদ হবে, বেয়াদ হবে। দেখি রাইকাট কেমন খেলে। 103 করা বুস্টার দিয়ে। না, ওকে আমি কাস্টমাইজ করেই করে নিছি, সমস্যা নাই। ঠান্ডা ঠান্ডা পড়ে গেল। সবার সবার জায়গার অবস্থা কেমন, কি ঠান্ডা কেমন?
আমার এদিকে তো ভালো ঠান্ডা লাগছে। আমাদের কপাল কেন, আমি আমার নামটা তোমার মুখে। হৃদয় অন ফায়ার 1.0 হয়েছে আপনার নাম নেওয়া। নেদারল্যান্ড নাই এখনো। আরে রাইকাডেক যদি আমি আজকে না পাইতাম তাইলে অনেক প্যারা হয়ে যেত। নেক্সট মনে করেন ডেইলি বক্সে নিউ প্লেয়ার মেবি অ্যাড হবে, তখন তো পাওয়ার একটু টাফ হয়ে যাবে, কারণ তখন আবার কাক দিবে। আর আমার রাইকাড খুবই দরকার ছিল, অ্যাঙ্কর মানে একটাই তো শুধু রোদ্রি। রোহান গেমস, ওয়ালাইকুম আসসালাম, কি অবস্থা? বক্সে বেল পানুচ্ছি না থাকলে কাল ভ্যান্ডার, হ্যাঁ সেটা ঠিক আছে। বেলের এলবি মানে লাইক সিরিয়াসলি কোন আমি এমন এমন কার্ড দেয়, ওই বক্স ওই দুইটা না থাকলে মারা যেত। কারণ জিকে ভালো, খারাপ না। Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. And already we're underway here. Frank Rijkaard's presence here in the middle will be massive, Peter. He's so physically dominant, such a destroyer. But he does have a certain X factor as well, doesn't he? Yeah, and that's the side of his game that makes him so special, that ability to play on the front foot, triggering counter-attacks, quickening the tempo and even carrying the ball forward, you know, if required. Which has come to be expected from players in that position now, but at the time, of course, it was revolutionary. ডবলটা Absolutely was. বেচারা। Looking to play him in. ওরে Interception. Now he's off and running. ডেভিড বাড়ি হতে পারে না, বাড়ি হতে পারে না কোনোভাবে। Beckham. Played out to the left flank. ডেভিড দিয়ে ক্রস তুলি না, আর কি করা। Looking to go deep. And he gets rid in a hurry. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. Well read, nice interception. It's run loose here. Ernest. Dunkirk are clearly playing a patient game here, looking to pick out those runners. Yeah, that's a lot of the forwards, this style, doesn't it? You need them to be very sharp, chasing non-stop, running after lost causes. Yeah, and you need a lot of movement up front if you're going to make it work. Schneider. Subimendi. Tries to play it through. Beckham. Now, can they get him away? না 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 Well, না this না, is a real chance! আরে Goal, the Netherlands! And it's the Netherlands who take the lead. Complete awareness. He understood what was needed. আজকে মনে হয় এখন রাতে একটু খেলতে আসছে, ডিভিশনে একটু খেলে ঘুমায় যাবে। খেলা হয় না, খেলা হয় না, কোনো কিছুই হচ্ছে না। গোল খাই গেছি মশা। Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. He's a sharp little ball here. Dembele might just make this. He's gone for goal! He's beaten the keeper, but hit the post. And that's আপু what you আপনার call কাছে ম্যাচে inspired ভালো কোনো goalkeeping. কার্ড নেই? ম্যাচে ওই একটা কার্ডই Is আছে না, offering a right এ ওই smile কার্ডই there. ভালো, ওর থেকে আর ভালো কোনো The কার্ড নাই। ডিপ লাইন Netherlands with their ফরওয়ার্ড first corner, the first in the game for either side, actually. থ্রি স্টার ভালো লাগছে, বাট আমার বিগ টাইম বেল আছে, এই একটা কারণে মারবো। মাইরেন না, মাইরেন না, সাজেশন দিচ্ছি, মাইরেন না। Oh no, it's an own goal!
That can happen to anyone. It's truly, truly unlucky for him, but it's just the way it is. কোন Oh, গোল who খায় saw that coming? আর It কি has certainly জীবনে made দেখতে things হলো interesting. Listen, sometimes you need that little bit of luck in games like these. He's come in hard. There will be 1 minute added time. And they can counter here. Ronaldinho takes control of it and he's on the move. And the referee brings the first half to a close. The own goal was symptomatic of their first half performance. They're not আর at it. টিভি থাকলে মেরে দিতাম আমি, বাট না মারবো না। And we'd like to inform ব্ল্যাক you now মাম্বা that the latest আজকেও কি আসবো? আসেন, ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলছি না তো, ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেললে চলে আসেননি, সমস্যা নেই। খেলবো কিনা শিওর নয়। হ্যাঁ, ম্যাচের 108 মানে 108 যেটা হয় ওটা তো অনেক ভালো। খুদাই হুটহাট করে একটা খেলাম, নিজে একটা ভুল কারণ খেলাম কি। যারা যারা ভিডিওটা দেখছেন ভালো লাগলে লাইক করে দিয়েন, আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন সবাই। substitutions taking place. And the second half gets underway. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing... এটা কেমনে গোল? That is a লাইভে কি beautiful ফদের thing. সময় শেষ হবে? লাইভ কি? That is হ্যাঁ, a gem, an absolute gem. And they জিয়াদ, are cruising আপনি away. যদি আমাকে 8000 কয়েন দেন আমি You 4000 মারি দেবো, you শিওর। just know there is no stopping that. You're Yeah, damn you sure. just don't save those, Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this. And very quickly, the substitute made his mark. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. Floated through. Well, that's an excellent interception. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. That ball looks a good one. He's through, now is he in? Hazard was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Oh, look, his determination needed to be greater than the obstacle he was faced with, and it wasn't. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And they're not going to make any further progress now. ঠিক আছে, আমি ইউজ করবো না। প্রথম ম্যাচ খেলতেই পেলাম না, লিভ নিয়ে চলে গেল। এখন আবার কি খেলছে? হাই নোব মাস্টার, হ্যালো। এই ম্যাচ তো আমি হারবো, এটা তো ড্যাম শিওর, বলার কি আছে। নসু, কি অবস্থা তোমার? কেমন আছো? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনার কি অবস্থা? কেমন আছেন? জায়গায় আছেন এখনো? 4 কয়েন নাই, আবার 4 কি? আমি তো গরিব। তাই না, আমার থেকেও বেশি কয়েন আপনার। ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবো কিনা বলতে পারছি না, এখন একটু And ডিভিশন this one has চলছে। been on the cards for a little while. David Villa, number 9, Dembele. Coming on the field, number 13, Guti. Oh, he's going to be disappointed with that. Owen, number 25. Hazard, good driving run. Cannavaro, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. খাওয়া করেন, দাঁত Szoboszlai, কাটছে, পড়ে যাচ্ছে। showing good feet. And he's had it nicked away. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side,
Dogged defence on the other. Oh, that's superb. It's Cristiano Ronaldo! Why I don't believe it. No, he's missed it. डिवीजन हाँ डिवीजन हार गया मैं. And they win it back again. Zubimendi. And it's Guti. এই কখন থেকে ঘোরাচ্ছি ঘুরে না. Needed that. They really needed it. That's simply brilliant defending. They were... Honest! Oh, He hits the net. Where are you from? I am from Russia. আপু আপনি বল Truly করেন না. super goal. What a বল spiky পাইলেই hit আমার that খুব was. অ্যাটাক করতে Oh, ইচ্ছা give করে. me this every week. The technical ability was superb, and you can see he meant every bit of this. So, just a consolation. Well Or is there done. a way back from here? The Netherlands clearly now in lead preservation mode. Oh, this looks sharp. Beckenbauer kept aware, and it is reclaimed easily. Costa Curta threads one in. It's Cristiano Ronaldo! Hernes. Now Zubimendi. 4-3-3 formation based individual CF anchoring key anchoring And activity those are star very good qualities defensive that might have got them something line. on another day. Sadly, not today. Fellow attendees, this is Your a reflections watch. then, Jim. একটা CF counter and desperately defend failing to ভালো impose themselves on the পারফরম্যান্স game. Kindly make ছয় তারিখে আমাদের Decidedly ডিফেন্ড flat, যেতে disjointed in so খেলি many না areas 6 on the তারিখ pitch. কি And you're আমি never going to কালকে win like খেলছি লাস্ট এখন That's it খেলছি for tonight's match, so it just remains আমার for me দ্বারা to- সারাদিনে সম্ভবই হয় না গেম খেলা কি অবস্থা আমি কালকে যেভাবে রেখে দিছি ওভাবে আছে যা লাইভে আসি সে যেদিন লাইভে আসি সেদিনই খেলা এছাড়া আর কিছু না गुड नाइट यंग मैसी यूज करो एक्सरसाइज सीएस ट्रेनिंग दे লফটেড পাস আরো ভালো করতে হবে নো পাঁচটা সিরিয়াস এছাড়া পাঁচটা নাম্বার অনেক বাজে খেলছে তাই নাকি নাম্বার কাহা পারফেক্ট দেখে আসি একটু Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. ক্লাস বয়স And the mood is Married or boisterous. It is a unmarried? perfect এগুলো ambience কোনো for the কোশ্চেন central পার্সোনাল কোনো characters কোশ্চেন অ্যান্সার who নেই are ready now to perform. The action has already started. Frank Rijkaard can really make his presence felt. A superb defence. David Villa! It's a pretty loose pass. Has a shot! আরে And for a moment, time stood still. Well, it wasn't the best pass, was it? The apologetic look says it all, really. He knows he could have got his team in real trouble then. And we have our very first corner. That's just playing it Rijkaard. safe and simple. And now they can spring out of defence. Messi is... And the shot! গোলকিপার কি করছিল Superb goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the Goal defence নাই saw আমার nothing কাছে। coming. They just Goal didn't থাকলে ডিভিডে anticipate. কেন On খেলাবো heels rather than toes. Well, one moment you're in possession, the next আরে you're picking the বল ball নিয়ে out of যে your own net. That one will মেজাজটা sting. এমন খারাপ Oh, that করে was beautifully done. They were ready to মাথা pounce. Goes for a shot! And he hits the net! A
again in a trice, and they are soaring. 12 মিনিটে 2টা গোল A খাইছে। momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get press from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch. Messi! Euphoria, utopia, and they are cavorting. A quite incredible spell. They are flying. And that really is so impressive. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. 2 goals on the day, and he may not yet be done. A case now of complete control. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down, but they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Tries to play it through. And that pass is somewhat less than ideal. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out. Oh no, what has happened here? He has found a way through. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. In with the challenge. And he's worked it through. And he's onside. কি রে ধাক্কা মারে ওরা গোল দিয়ে দিতে পারে আমার প্লেয়ার মনে হয় Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Now it's Messi. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Looking for options for movement. Great defending, strong and determined. Schneider. Roberto Carlos. Nicely weighted ball. David Villa was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Knocks it into space. Oh, Red, nice interception. Milan couldn't really be more watertight in midfield. Not a... And that is going to be the final action of the first half. Well, that was as one-sided as it gets. Only one side have shown up here, and they're just tearing it up at will. We are glad to inform you that today's match day programs are available from stands located by the gates. I'm sure they will make fine souvenirs. এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনি কেমন আছেন And that's the start of another 45 minutes. So, 45 minutes to turn it round. Hernes. Pass is coming off in quick succession here. Looking for the run. Oh, well played, well sorted out. Quality ball. Hernes. Roberto Carlos. He's found a way through. Hernes. Oh, that's a very decent ball now. কি মনে গোল দিতে পারবি না শালা তুই পারবি গেম গোল দিতে তুই পারবি খালি গোল খাইতে That pass isn't the best. Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. Rivaldo. Now it's Messi. David Villa. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Oh, that's a key interception. Aimed beyond the defence. Messi chasing after it. Pass somewhat off target. Oh, this looks sharp. Good read, needed to be. Koundé. Subimendi. Oh, that looks a cracking ball.
Oh, shooting chance! He has done it! Results no longer in doubt. It's just about how many. They forced the error and extracted the maximum punishment. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. Things looking so easy, almost too easy here. Saliba spots it and intercepts. And it's Sneijder. Now that looks a decent ball. Variety is the spice of footballing life too. They need to alter their approach and start shifting this ball out wide. Oh, he's been caught, and the shot! Oh, there was plenty on that. Substitution for Milan. Number 7, Furness. Time for a change in personnel. Number 18, Rodri. Coming on the field, number 22. Sneijder Mbappe. wins the duel this time. 24, Nice Conte. interception, his positioning was spot on. Oh, easy pickings there. Tries to pass it through. Oh, well played, that has snuffed out the danger. Milan have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. খেলতে খেলতে কিভাবে স্কিল অ্যাড করবে একটু বলেন শুনি। Oh, denied at the last. Subimendi. And time is up. Well, that was thrilling. A game of champs and chumps. The winners were so good at times. A side that can and will trouble more or less everyone. And a quick announcement. এই বিষয়ে এই জন্য খেলতেই মন চায় না, খেলতেই ভাল লাগে না, খেলাই বাদ দিয়ে দিতে ইচ্ছা করে, কোনো কিছু খেলতে ইচ্ছা করে না। সারাদিন পর এসে খেলতে যাই আর এরকম অসহ্যজনক। কি নাম যেন, এমভি যাই হোক, আগে খেলা শিখেন যে লিখছেন সেটা হচ্ছে না খেলে কেউ এখানে লাইভ করতে আসে না, ঠিক আছে? আমি কোনো সময় একজনকে আমি বলিনি স্ক্রিপ্টেড, আপনাকে একবার আমার মুখ থেকে শুনছেন? মানে হুদাই কথা হচ্ছে কেন বলেন? আপনার যদি ভালো না লাগে লাইভ থেকে চলে যান, কোনো সমস্যা নাই, বুঝছেন? আর কথা হচ্ছে সারাদিন আমি সারাদিন না, অনেক দিন ধরে আমার ঠিক মতন খেলা হয় না। আপনি একটা জিনিস খেলবেন না, হুট করে খেলতে আসবেন, আর এটা কি তাহলে আপনি ওই যে এই মানে অন্য গেমসের মতন ভাবলেন? না হুদাই বলছে, আমি একবারও বলছি স্ক্রিপ্টেড এই সেই হ্যান ত্যান, আজব কথাবার্তা। খেলতে না পারলে এখানে কি করে আসছি আমি?
হুদাই পারি না ভালো, সেটা ঠিক আছে, যে আমি পারি, আমি বলতে পারি যে আপনার আরো ইমপ্রুভ করা দরকার, আমার কোনো সমস্যা না, আমাকে অনেকজন বলে ইমপ্রুভ করার কথা, আমার কোনো সমস্যা না। আমি যারা প্রো খেলে, যারা প্রো আছে প্লেয়ার, তারাও খেলা শিখে, ঠিক আছে। আর হচ্ছে নেট, Well, what a sight আর this is. হচ্ছে A নেট beautiful সমস্যা, evening নেট সমস্যা and the যখন হয় promise তখন of a যে match that যে will ফেস করে really সে get the বলে, juices flowing. হুদাই কেউ বলে না। I'm Peter কোন আমি Drury, নেট and সমস্যা this করে কিনা, is যে Tim খেলে সে Beckley. জানে, আপনি Well, তাহলে thank খেলেন you না, very তাই আপনি much, জানেন Mr. না। Drury, and hello to everyone. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. If you're just joining us, we are already underway. Well, Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, Alessandro Costa Curta. Yeah, in a sense, understated, isn't he? Certainly, some would say underrated. He's one of the less glamorous members of the Milanese elite from the 1990s. Yeah, but ability-wise, I think he was on a par with the rest of them, and his tactical versatility means the centre-back, full-back. Sweeper, defensive midfield player. Yeah, and we shouldn't forget his outstanding vision and confidence on the ball, being almost as important as what he did at the back. আমার নেট গেছে, এই জিনিস সমস্যা হচ্ছে, দেখছেন না, কালকেও লাইভে আসে সেম জিনিস। আমার এখানে ওয়াইফাই এর থেকে আর ভালো কিছু করার নাই, আমি আলাদাভাবে সবকিছু নেওয়া। আমি কি আপু, আপু খেলায় উইন লস থাকে তাই আমি তো এটা নিয়ে কোনো, আমি হারলে আমি আমি তো চাইলে ওখানে লেপ নিতে পারতাম না, ফরফেট করতে পারতাম না, আমি কেন করব? আমি তো জানি আমি কেন পারছি না, আমি মানুষকে এত এক্সপ্লেন করার ইয়া নাই, কিন্তু যখন বলে আমি স্ক্রিপ্টেড, আমি কি বলছি কোন আমি একবারও স্ক্রিপ্টেড? এগুলোই বেশি ইয়া লাগে। আর আমি খেলা পারি না, খেলা শিখেছি, খেলা যে পারি না সে কি করে লাইভ স্ট্রিমে আসে অন্যজনা খারায়? আর আমি যদি এরকম হতো যে এই পর্যন্ত লাইভ স্ট্রিমে আসছি, একদিন হচ্ছে জিততে পারিনি, বা হুদায় আমি আসছি, আমি তো সব করাতে আসি না, আমার ভাল লাগে তাই আসছি, এই তো, এর থেকে আর কোনো কারণ না। আমি কুল আছি, আমি কারোর উপরে রাগ করিনি, আমি শুধুমাত্র তখন ওরকম হচ্ছিল, আরে আমার প্লেয়ার ঠিক মতো নিয়ে করছিল না, আর আমার ল্যাকিংস আছে অনেক, আমার ঠিক মতন যখন আমি রেগুলার খেলবো তখন একটা হাত একরকম হবে, পারফরমেন্স একরকম। মনে করেন আপনি ফুটবল বা ক্রিকেট অনেকদিন ধরে খেলেন না, হুট করে খেলতে আসছেন, তো আপনি যেগুলো আগে কন্টিনিউয়াসলি খেলে যে পারফরমেন্স ছিল, পরে কি সেই রকম সেম থাকে? একটু চেঞ্জ তো হয়। 10 ম্যাচ, এটা তো আমার ছেলে মানুষকে বোঝানো লাগবে না, কারণ আমরা আমরা তো মাঠে যে খেলতে পারি না, তাই না? ছেলেরা তো এগুলা কম বেশি হয়। গান শুরু করেন, আপনারা একটু গান শুনি। Well,
Hello and welcome one and all. The atmosphere Last building match, very একবার last nicely match here. co-op দিয়ে ঘুমাই দেব। Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Hi, Peter. Always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. If you're just joining us, we are already underway. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Cute ball now, how can he reach it? Rummenigge! Loose ball now. Oh, he's been caught napping! Christian Abbiati in goal today. Just another example of a great Italian stopper. My goodness me, they've produced a few. They have, and like some of the current crop, he's someone who's starred at the top level since his teens, Peter. Also proved himself to be a symbol of longevity and consistency. আর টাইপিং মিস্টেক হয়ে গেছে। Isco. Oh, there's a probing ball. Passing is crisp and sharp. And he cuts out the supply. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Rummenigge showed plenty of zest in getting to the ball, David, but couldn't quite sort it out. Isco is always looking to break lines. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Bout of passing here, really easy on the eye. And he was quick to react. Bebeto, and that's gone loose. And he's made sure that's not getting through. And he's Oh, goal. He scored! Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. So the first goal of the game. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Kunde. Rummenigge has a shot! Wow. Rummenigge! Rumi. Truly a man who will pass the test of time! Sumptuous finish, an absolute joy! They're level in a trice! Well, that's so refreshing. They went a goal Yes, down, but and you সত্যি সত্যি never গান would শুরু have করে guessed দিয়েছেন। it. Their reaction has been emphatic. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. Barcelona grabbed the equaliser, and we're all square. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. Knocks it into space. There will be 1 minute added time. Messi. Tries to play it through, but he's well... Chance for a shot! It's in! Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. আমার থুরা মালদিনির জন্য জমাচ্ছি। And we've reached half-time. That was a very watchable and Okay, entertaining bye. half of football. Good night. It's fair to say that both teams have played their part. So we reach the halfway point. Well, Peter, I'm just thinking of the best way to describe that. ডেভিড ওকে বার করে দেব। বার করে দিয়ে টরেস এক নিয়ে আসবো আর হচ্ছে নাহলে নেইমারের যে কার্ড আছে নেইমারের কার্ড নিয়ে এসে খেলাবো। বাপরে থুরাম আবার আসবে। হোপ যদি আসে The action is back on তাহলে the তো way. ভালো। Dunkirk really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Van Dijk. Ronaldinho.
Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. And this is Owen. Barcelona needed that. They really needed it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Schneider. Neither of these two want to come off second best. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Still they trail, and time is ticking away. Owen, and the shot! ডেম্বেলের কত দিয়ে বার করছেন? 0 ফ্রিতে পাইছি, একবারে ফ্রি। What a match we have! Exactly রেলের বক্স রেয়ার বলতে পারছি না, এবারই যে আসছে এটা তো কেউ ভাবে প্রেডিকশন করতে পারেন। Couldn't ask for much more. Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. This is quite a battle. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Well, that pass isn't the best. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Oh, that's a fine interception. Isco. Plays a sharp little ball here. Spread out to the left. And it's played in. He's got to. আরে Oh, surely that deserved a ঠিক better outcome. That Nice luck, definitely had the আসলে। element of surprise আমি to it. কোনো Clearly came in when no one was expecting it. মানে মানে It was 100-200 তে যা আমার স্কোয়ার দেখছেন এরকম অনেক বেশি খরচ করার পর মানে এরকম কোনো কিছু না। এটা এত বাজে। ব্রিজ মারলেও হইতো, মারলে মিট যায়। ওয়েবিতে একটা মেসেজ দিয়েছিলাম, পরে আর জানালেন না। আমার হচ্ছে ফেসবুকে ঢোকা হয়, পেজে ঢোকা হয়নি, আজকে সময় পাইনি। Number 22. শুনলাম সাবাসী দিলে সুন্দর সুন্দর গানটা শুনলাম তো, মানে পড়লাম, শুনতে তো আর পাচ্ছি না। Number 13. And it's Dembele. Now it's Owen. Conte. Rijkaard. Substitution. Passes coming off in quick succession here. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Koundé cuts out the pass. Still anyone's game this. One moment can decide it. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe আরে it can be won. আরে আরে রে মাইকেল That's অনেক a দিয়ে simple মারা one লাগবে। for the keeper. Kukçu. Into the last 5 minutes. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Guti. Oh, well played. That has Minutes snuffed has out the been danger. indicated. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Conte. And ওয়েটিং that's ফর it. ফ্রি কিক। A good watch, more than a good watch হ্যাঁ, actually. এত রাতে Certainly from a আসছি, ঘুমাই sporting যাবো। perspective. It lacks winner, of course, but the ভালো crowd ম্যাচ হয়েছে, যে largely খেলছেন অনেক ভালো satisfied. খেলছেন। এই আর কি আর ফ্রি পিক পাবো না, বলা যায় না, লাক ম্যাটার করে। কোড দিচ্ছি, আসেন ভাইয়া। অল ফুটবল আপনি আসতে পারলেই। হাই আপু, গুড মর্নিং। হ্যাঁ, আফটার আ ভেরি লং টাইম আই হ্যাভ মেট উইথ ইয়োর লাইফ। ইয়াপ, ভালো আমি খেলি না, মোটামুটি বলতে পারেন। ও ওয়েট, আচ্ছা চলে আসছে, এমএস পর যাই দেখবো নি। এই জিয়াদ হোসেন, আমার কয়েনে নজর দিয়েন না,
আমার কেউ 8,000 কয়েন দিলে আমি 4,000 কয়েন মারিয়ে দেবো, কোনো সমস্যা নাই। কে দিবেন বলেন? দেন আই হ্যাভ নো প্রবলেম। আবার আজকে ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড কাপ লইয়া গেল, আর বাংলাদেশ কি করবো? মেয়েদের ফিমেল ওয়ার্ল্ড কাপ হলো না, দেখলাম। আপনি খেললেন নাকি আমার সাথে? 4-5টা তো আমিও গোল খাই। কয়েন দিতে দিতে আর এক ভাই এসে জয়েন করে ফেলছে, ও কোড দিতে দিতে। আমার স্ট্রিমে 2 জন থাকলে আরেকজন আসতে পারে না, এখানে তো 19 জন আছে, আমি আপনি কি বলবো বলেন? ইন্ডিয়াতে খেলা হয়েছে আর ইন্ডিয়া বেইমানি করবে না? কুল কুল, খেলা নিয়ে কোনো এগুলো কোনো ইয়ে করেন না। আপনি কন্টিনিউয়াসলি একটু খেলতে থাকেন, একটু ব্রেক দেন, এভাবে খেলে খেলে ঠিক হবে। ডিভিশন আপনি হয়তো বা তাহলে নতুন, ওই জন্য এরকম হচ্ছে। আমারও যখন প্রথম প্রথম খেলতাম, আছি আর বেশিক্ষণ না, এটা 3:30 4টার আগেই চলে যাব। ভাই আমি কোড দিব ইন্ডিভিজুয়াল, তো বলছি তো, আমি তো মনে করেন কাউকে স্পেসিফিক ভাবে বলি না আপনি আসেন আপনি আসেন, আমি কোড দিই র্যান্ডমলি, যে আসবে তার সাথে খেলবো। বাট যে একবার খেলবে সে নেক্সট টাইম তখন ট্রাই করেন না, কারণ আরেকজন খেলতে চায় তো। অর্কেস্ট্রেটর নাই তো। বেবি তোর থেকে কে ভালো আছে তো? বেবি তো খেলাতে ভাল লাগে না, এই শালাকে খেলায় কি করবো? আচ্ছা অপোনেন্টের মেসি মাকে লেলে দেখি ট্রেনিং দেয়নি ওরা। আমি কি করছি জানো? 1500 বার্সা প্যাক, 500 কয়েন রাফেল দেওয়ার জন্য, 300 হালান্ডের জন্য, 700 নাকামার জন্য। এখন তুমি ওহ বাপ! Welcome to those who have joined us all here on a beautiful হ্যাঁ ভালো রান মেক the করেন। conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. হ্যাঁ সকালে This ক্লাস, really is the place to be. ঘুমাবো 2 I'm ঘন্টা Peter ঘুমাবে। Drury, and providing কি analysis তো and expert opinion কি যেন নাম alongside me দেখলাম, will be Jim Beglin. কিটা Glad to be করো here, কিটা Peter, করো and I'm ready to বাংলাদেশ। rumble. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. I know, এরকম কিছু একটাই হবে। Action has already started. Well, Peter, it's easy to heap praise on players that play further up the field, but they couldn't do what they did without the unsung heroes doing the dirty work, and Frank Rijkaard is amongst the very best in the business. Some say the best ever. Yeah, and I can see why. He's about as sophisticated as players come, and his role covers everything from reclaiming the ball to, well, pretty much everything else. Oh, And the Wow. shot! Superb goal! well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. The danger was always there. And the finish! He scores! And the lead lost no time at all.
Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. Really tidily gathered, and oh, he's been caught on it here. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. He won't be happy with that one. Looking for options for movement. Hernes. This is promising. Big chance! শাবাশ Oh, taken with ওকে style. 1-1 And the comeback is complete. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, look at the manager here. He's absolutely fuming, and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball. Takes the shot. Decent strike, kept it fizzing low. Messi clearly feels Dile he did to everything issue right হচ্ছে না, there. maybe. He really wasn't that far away. Wilshere. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Rijkaard. Wilshere. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Rijkaard. Almost half an hour in now. And here's Suarez. Played back. Hernes. Conte. Now Hernes. And it's Conte. Caceres spots it and intercepts. Knocks it into space. And he welcomes it in. Well, the runner's been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. He's on it. Can he get away? Torres. Saliba. He won't be happy with that one. Now, can they get him away? Torres! They would have been... Oh, he's been caught now. And again! No mistake! Again, we are level. What a contest! I could watch this every week, Peter. Talk about strength of character. Wonderful. A finish of great intelligence. He just understood and he executed so smoothly. Well, I query, Peter, whether he should have been... He's having a shot! Off the post! 2 minutes added time. Otto. And reclaimed it in a trice. Looking to play him in. Now it's Villa. Couldn't squeeze it through. ডাইরেক্ট দিলাম আর And there is the বেশি half-time long. whistle. আপু High যেতে জন্য octane, high বেস্ট tempo, high scoring. That was quite a half of football. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Expecting traffic to be heavy after Quite the a final half. whistle More of the today. same, please. Score at the interval, 2-2. And so we're off again. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Dembele. Shot could be a এটা কোনো chance. শট এমবেলের That was superb না goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Roberto Carlos. ওয়াও 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 শাবাশ He's a sharp little ball সত্তর কি here. দরকার And he was quick to react. Hernes. Pass is coming off in quick succession here. দি কাক পাস Odo. হয় কাক পাস ওয়াও And that's কি a সুন্দর throw. খেলছে এত ফাস্ট করে দিতে পারে না এটা কি করার Well, that has not gone well. Cannavaro. Wilshere. Out to the right.
He's shifting through the gears here. Hernes. It's Roberto Carlos. It's an inviting looking ball, that. And it's Messi. Oh, well measured. Rijkaard. Roberto Carlos. Nari. Messi. Aimed beyond the defence. Now, and the shot! And the keeper has reacted superbly there. আসেন আপনি মানে যে আসতে পারেন সে What he has আসবেন to do to score আমার তো there. আলাদাভাবে কিছু বলার নেই And it's Otto. Shapes to shoot! A collective sigh of relief from the defence. You lucky boy, you lucky boy. Giving the ball away like that is usually punished. ঠিক আছে ট্রাই করবো নি আসলে Closing in on the last quarter of an hour. Great ball, and he's in here. It's loose now, and they want to get it back. কি কারে দিল Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Roberto Carlos. Now, what about a counter-attack? Cute ball now, how can he reach it? Goes for a shot! It's in! And they've got their lead back. আলি ভাই The breakaway clinical and clean, and the finish unerring. Well, this is a well-rehearsed drill. As soon as possession is regained, the commitment to attack is lethal. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, Peter, the manager's all smiles, but he's got a big decision to make here. He needs to see this one out. That's a little off target. I think we're just about done here. Lovely pass, but can he get there? Well, now it's a race for the ball, and that's been drilled in. Real chance! 2000 years later And that will be it. What a terrific response it was to adversity. What a fantastic game from those players. What unity, what joy. That was so very, very good. Dembele taking in... চলে আসেন যে চলে আসিবে আমি তারই সাথে খেলিব চলেন দেখে আসি কি যেন দেখতে চাইছিলেন এই যে এই রুমে বায়ান মিনিট লাস্ট একটা ম্যাচ আমি কোঅপ খেলেই যাবো নি সমস্যা নেই একটা ফ্রেন্ডলি খেলি লাস্ট এটা তারপরে কোঅপ তারপর শেষ ঠিক আছে ঠিক আছে জিয়াদ ভাই আপনি আমার হচ্ছে টিমে থাকেও আমাকে ট্যাকেল দিয়ে কে এসে খেলছে তো একবার যে খেলছে সে আইসেন না বললাম এখানে অনেকজন ওয়েট করছে খেলার জন্য হ্যাঁ বুঝতে পারছি কায়েস ভাই আপনার কথা খেলবো কোঅপ এরপরে একটা ম্যাচ খেলবো নি এরপরে কোঅপ এই ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলে একটা কোঅপ খেলে ঘুমা যাবে কিরে হ্যাকার নাকি আসেন না আপনি কথা বুঝতে পারেননি মানে কেমনে কি কোনোভাবে হ্যাকার
আমি বলছি যে আসছেন প্লিজ, আপনি আইসেন না, অন্যজন খেলতে চাচ্ছে, আপনার সাথে তো খেলছি। আচ্ছা, এরপর যদি উনি আসে কিক মারতে হবে স্যার, অপশন নেই, তুমি ক্লোজ করে লাভ নেই। এবারে যদি আসে তাহলে হ্যাকার বলবো আমি। মানে কেমনি সবাই কি করছে? Oh my goodness. How? How? খেললাম তো আপনার সাথে ভাইয়া, আপনি আমাকে একটু বুঝান, মানে কিভাবে 3 বার একটা মানুষ আসে? ওই আসছে না কি? আরে গেমিং 007, আপনি নাকি? আপনারও নামে আরএস, ওখানেও আরএস রাকিব লাগা ছিল। আপনি কি কোনো আরএস গেমিং, আপনি কি কোনোভাবে হ্যাকারের কোনো কোথাও নাম টাম আছে নাকি? বলেন তো। কিভাবে একটা মানুষ 3 বার টানা আসে? ঠিক আছে। Welcome to পুরো those হ্যাকার who আপনি, have আপনার joined নাম us all here on a আরএস গেমিং বাদ beautiful দিয়ে clear হ্যাকার evening. গেমিং The দিয়ে দেন। conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. ভালো নাম This দিলাম। really is the place to be. My ঠিক name's আছে, Peter তারপর Tilling, and এতগুলো here's মানুষ my আসে, তো ওরাও co-commentator তো for the ট্রাই game. করছে, তারপরে It's Jim হচ্ছে না। Beglin. আপনি Hi, Peter. It's great to একবার be মানা here. যায়, 2বার মানা যায়, 3 বার। There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do বিয়ার ordinary, রুমিন and we should be দাপটে। in for something very special. ব্ল্যাকআউট কি আপনি নাকি কায়েস ভাই? ঠিক আছে, 2টা থাকলে ডিভাইস আমি জানি, আমি তো খোঁজ করব ভাই। কোন আমি চাই না এর সাথে ম্যাচ পড়ুক। আসলে দিয়েন, আমি পুরাই অবাক। আমি তো 4 টাইমে বললাম যে কি ভাইয়া, কি আপু কই, কি পাওয়ার অফ মেসেজ আরেকটা ম্যাচ শুরু হয়ে গেছে, মানে আরেকজন চলে আসছে ভাইয়া, ওই জন্য ফুল দাগাচ্ছে। লাস্ট এই ম্যাচ, ফ্রেন্ডলি ম্যাচ দিয়ে কোপ খেলবো। আল্লাহ হাফেজ। তারপর এবার যদি না ম্যাচ পড়ে তাহলে কোপ দিয়ে দিব, কারণ আর বেশি ইয়া করা যাবে না। কথা হচ্ছে গান শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে, একটু সমস্যা হচ্ছে, ব্যাকগ্রাউন্ডে মিউজিক চললে কপিরাইট মেরে দেবে। ইংল্যান্ড ফ্রান্স, তাহলে আপু টাটা, ক্লাস টুমোরো ওয়ান শার্প 10 AM। ও 10 AM, আমার 8টা 15-তে ক্লাস। তাহলে বলেন
ওয়াও 70% উইন রেট, ইটস কুল। আমার অভিশাপ লাগছে। এটা ঠিক অবশ্য, আপনি তো অভিশাপ দিবেন এর আমি জানি। হ্যাঁ গান গান Hello and welcome one and all. The ওইভাবেই atmosphere ম্যানেজ। building very nicely here. আমি Gorgeous, কালকে gorgeous evening. The লাইভ skies are স্ট্রিম clear, শেষ the করছি noise কটার is সময়, fervent, the atmosphere 3:30টার প্রায় frenetic. পরে, যারা ছিলেন তারা This is জানেন। Peter Drury, and দিয়ে next to me ঘুমাইছি, providing insights will be ঘুমানোর Jim পর Beglin. 6:30টার Thanks for সময় that, অ্যালার্ম Peter. বাজে, I'm more দিয়ে than ক্লাসে ready to গেছি, get going তাহলে here. বুঝেন। তারপরে Well, colour and 5টার passion দিকে just ঘুমাইছি oozing বিকালে, from the stands আর here. উঠছি These হচ্ছে fans love their football, 8টার দিকে। and we're about to be dished up a feast of it. ঘুমাতাম না, If you're just joining us, we are already on the way. খেলার সময় কথা বলা The যাবে wait না। had become maddening for Argentina fans. 28 years since their last major title. They finally managed it, and it was, of course, largely down to this man. Yeah, and they won it in the best way possible against Brazil, in Brazil. Okay, it wasn't exactly a classic match by any means, but still, they did it. And Messi! ডবল Messi টাচ। made it all look so simple there before he invited his own complications. আমার এরকমও হয়েছে, পরের দিন পরীক্ষা, Oh, it's Dembele. And that's been intercepted. He রাতে read সারা that রাত really পরে well and পরীক্ষা দিয়ে stopped it. আসছি, তারপর That's been cut out, well played. ঘুমাইছি। For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. যাইলাম বীজকাল। Oh, easy pickings there. Ernest. Ernest! ওরে মোর It's hit the খোদা, upright. Dembele. Oh, what a আরে try! ছি 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 Oh, not ছি। this time, but a lot of applause for the thought. That definitely had the element kind of of surprise to gathered it. it. Clearly came in when no one was expecting it, and it was drilled. নো ম্যানার্স। So a third of the match or thereabouts gone, and we still await Offside the now, first no? goal. And it's Snyder. Dembele. Lovely pass, but can he get there? Well, they've got it again. Can he get it through? Dembele really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it It's a slightly offside and though. should have released it because মানে the কত support was দিয়ে arriving ট্যাগ quickly. করছো? কত? 100তে পাইছি ও। বললাম তো আমার সর্বোচ্চ হাইস্ট খরচ করা 100 আর 200। বারে বীজকাল লাগলে এত কষ্ট লাগে। That looks a good ball through. Oh, what has happened here? Oh, nice touch. Cross deflected over the goal line for a corner. And we have our very first corner. Last-ditch defending, but that'll do. And now a sudden chance to counter. Ernest. Dembele. Now this could shoot! আরে লুসু That's what you call পাস, inspired কি goalkeeping. লাখ রে ভাই Roberto একসাথে is offering ডেম্বু। a right smile there. 100 না, ডেম্বুক তো আমি ফ্রি পাইছি, ফ্রি স্পিন ছিল তো। আমার একটা ফ্রেন্ড ওই আর আমি মারছি হচ্ছে ডেম্বেলেক পাইছে, আর আমার ফ্রেন্ড পাইছে হচ্ছে ডো। Ernest! গোল হয়নি হানি। He's missed, but not by that far. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. Now it's Owen. Now that looks a decent ball. He's got away. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. Messi. There will be Into 1 stoppage minute time, added whistle time. due any moment.
And here's Schneider. Oh, it's Bebeto. And the first 45 minutes are up. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. একশো গয়না And we are হাসির up to the break. ঢেলে দিয়ে What an দেওয়া। end to the half, Peter. A lot of the best action of the Asta half shot. coming at the Whatever. very end, and I get the feeling the second half may well পাবেন, start পাবেন। in similar আরে fashion. প্রথম as লাখ we'd খুব love ফেভার to see করতো, this তারপর আমার momentum দুইটা ফ্রেন্ড maintained, so নজর দিছে আমার I'm আইডির looking উপরে, forward to what's to যে আমি come. বলে ফ্রি পাই যায় খুব কষ্ট তারে, both কিসের teams জন্য still দেয়, stuck মেয়ে on the মানুষ তাই starting জন্য blocks কোন আমি here. দয়া ধর্ম করে 0-0 বলে at আমাকে the দেয়। moment. তারপরে আমার ফোনের প্রসেসর ভালো, এই সেই হ্যান ত্যান এত নজর দিয়া দিছে, এখন আর আমার কোন আমি কোনো পরিমাণ কোনো কিছু ফ্রি কিছুই দেয় না, টাকা খরচ করলেও দেয় না। have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. It's Dembele! বলে বাপ তোর পা কেটে ফেল। Rodri. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Nicely weighted ball. And this is Messi. Cross gets his head on it! And he hits the net. The breakthrough arrives at last. Satisfyingly simple. There's Okay, almost we'll a leave that. sense of Honey, beauty will to come. this. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. A 1-0 lead established. Well, talk about the perfect start to the second এত half. সুন্দর They've ডেম্বেলে certainly পার come হয়ে out with গেছে, more তারপরে purpose, more energy, and it's paid off Shit. beautifully. Messi. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Your impressions so far, Jim? Dunkirk are very much in the game and matching the opposition for chances. Rummenigge! Subimendi. এত And that বাজে interception পাস, was ওয়াই? most necessary. That's great positioning, so good from him. Roberto Carlos. No, no way through. Threads one in. Messi. Now it's Mbappe. Well read, nice interception. Rijkaard. To Schneider. And it's Dembele. It's a good spell of possession, this. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. He won't be happy with that one. Mbappe! Hernes. Whatever he had in mind, that was not it. Nicked it back promptly. It is looking like the end. If anything's going to happen, it's got to happen now. At least they're going about it as they should, having brought this on themselves. And he was quick to react. Hernes. Oh, good read. That was well played, well stopped. And they're not going to make any further progress now. There will be one And minute that at a intercept. time. Oh, that was no... হ্যাঁ হ্যাঁ এরপরে কপ And দিয়ে that শেষ। will be the final act. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really চান্স meaningful ক্রিয়েট moment. করছিলাম, Intriguing for the neutrals, কিন্তু save দিছে unbearable, goalkeeper sometimes রা। unwatchable for those with a vested interest. A quick reminder today that smoking Well, is after all of only that... হ্যাঁ সবারই নজর আমার আইডির উপরে লাগে, এই জন্য এখনো কিছু পাই না। লাস্ট কোপের জন্য সবাই রেডি কোড দিব, সবাই রেডি বলেন তাহলে দিব কোড।
সবাই গেমে ঢুকে নেন, আমি ততক্ষণ চিল্লাই, বক বক করি। ওয়েট করতে হবে। ইয়েস, জিয়াদ ভাই, ওকে আসেন, সমস্যা নাই, কোপে কোনো রেস্ট্রিকশন নেই। ওকে রেডি, দিলাম কোড। ওকে ওকে, চলে আসেন, সমস্যা নেই। কোড দিছি তো। আরেকজন লাগে, চলে আসেন একজন। ও জিয়াদ ভাই চলে আসছে। চারজন হোম দেওয়ার দরকার নেই, একজন। আচ্ছা যাই হোক, রেডি দিয়ে অটো ইয়া করে দেবেন। আচ্ছা আচ্ছা, যা আসবে। সবাই রেডি দেন। যুদ্ধ শুরু হবে এখন, যুদ্ধ। সহজ খেলিয়া দিদা, রাহুল, কি কি যেন নামে, এন্দ্রজি না কি যেন। রাজু ভাইয়ের ফরমেশন। ঠিক করেন জিয়াদ ভাই, সব ঠিক করেন।
রেডি দেয় না কেন? Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Things have got underway here pretty promptly. Liverpool have... Can he finish? Nice What a goal. wonderful goal! Listen, the big names earn their reputations for precisely the Robert reason we've just Baggio. seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. After 4 minutes is number 8. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Yeah, he won Yeah, the jostle, but and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about Can that it one. lose a little bit? Powerful. কি সমস্যা? I doubt very much that this was in the script. Schwalmeri. They need to play this quicker in transitions like this. Roberto Baggio is offering some sort of an apology there. Dembele! আরে ছি, উফ, ভালো ছিল, ভালো ছিল। Dembele জানি না কেন really looked as though he had chosen correctly then, and yet we quickly realised বলতে he এইখানে hadn't. তো আসলে অনেকে খেলছে তো। Oh, there's a probing ball. Dembele. Oh, he's going to be disappointed with that. Well, that looks a decent ball. Pass is just off target. Dealt with nicely by the defence. And that's put paid to a promising move. Oh, that's well spotted. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Dembele. ও তাহাও ভালো, সাবাস। Sticks it away. A quite incredible spell. এই সুন্দর পাস। They are flying. অ্যাসিস্টটা অনেক ভালো ছিল। It is a good finish. The odds were against him. Little এই সুন্দর matter. অ্যাসিস্ট। Dembele demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. Things starting to look very comfortable. You can really sense how important this goal was for them. And Messi! নাইস, বাই। Now that has posed a few awkward questions. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. Oh, he's felt that, hasn't he? Aimed beyond the defence. Rodri. কিরে, Has got কি himself করছে a ওখানে free ওরা? ট্যাকেল মারছে কিসের জন্যে? kick. And the referee has shown him a yellow card. মেসি ট্যাকেল কেন What goes মারছে? through a player's head at times like that is a mystery to me. ট্যাকেল মারার পর মেসি আবার আমার সুইচ হয়ে গেছে দেখছি। Oh, good read. That was well played, well stopped. Now then, the ball's come loose. And that has left him in a heap. He's got away. Oh, he's been caught on ও Ruben. হোয়াট এ সেভ।
ভালো মারামারি করছে। Liverpool with the corner, they're first. And that is doing no harm at all. Has a look and plays it forward. And he's surging through. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. And he's there to belt it away. আমি টপে আসলে যা যা হয়, কেন ট্যাকেল মারছে, কেন, হোয়াই? Messi. And the assistant referee rightly gives him offside. Looking for options for ওফো, movement. এত সুন্দরভাবে Oh, it's a nice idea, বার but হয়ে the যেতে পারতো। execution was lacking. Can he get on the end of this? Oh, nicely intercepted. And he can clear it away. এই পাশে। No, again, there's no way through. আরে আমি মুভ Costa হয়নি, Curta. ছুঁই হয়নি। Oh, that's a foul. Free কি kick's been গোল given. কিপারের সাথে লাগছে বলে ফাউল? There will be 3 বাইশে minutes গেছে। added time. Pass somewhat off এই কি target. হলো? বুঝতে পারলাম, পাস পাস পাস। Quality ball. And that's been intercepted. He read that really well and stopped হোয়াট it. এ ম্যাশ আপ! And the first 45 minutes are up. So your views on the first half? Inter certainly can feel happy about how things have gone, but now isn't the time to take their foot off the Hello, pedal. attendees. They need This to keep is a pushing, lost keep children imposing, announcement. don't leave the door With open for father the of a boy opposition. in the green backpack Inter and the Milan go contact in and at nearby half-time on a member staff. comfortable 2-goal cushion. ফটো বক্স। এই ম্যাচ শেষ হলে ঘুম দিতে হবে, ঘুম। Substitution on the field. Number 10, Messi. Number 16, এই আমার নেট আটকে যাচ্ছে। And we're underway again. 14, Bellingham. Coming on the field, number 7. And again they run up against stubborn defending. 26, Pedri. Number 22. And this is Messi. Substitution in progress. Pedri. Inter Milan come out this half somewhat altered. I'll be fascinated to Ball see how ইচ্ছে the নাকি? change now affects their এই overall মোড় হয়েছে strategy. নাকি? And here's Suarez. Shot could shoots. ওহো, বুঝলাম কারো না কারো সমস্যা হচ্ছে। Corner number 2 then. Inter Milan have the chance to go the other way. And this is Hey, face come on, to Mikey, face. aye. Roberto Baggio! And Guti! ওরে A real chance and a real let-off. Guti probably should have taken a breath and looked for runners. It helps to put your head up from time to time, Peter. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Now it's Mbappe. Oh, that's fabulous. Now it's Chouameni. Chouameni is flagged offside.
have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. And this is Luis Suarez. Oh, easy pickings there. And here's Mbappe. Cannavaro আমাকে blocks it at the লেট expense of মেরে a corner. পার করে দিছি। So বুঝতে third পারলাম corner of বুঝতে the পারলাম আপনি game. খেলা দেখতেন এই জন্য আপনাকে বার করে দিছে। এই তো পাগল এই কি কি পাস দিচ্ছে। It's really well cleared. Can he get it through? Yaya Toure. দুই গোল দিলাম থ্যাঙ্কস It looked as though অ্যাসিস্ট্যান্ট। that might lead to something quite promising, but it Most turned out welcome. that that was not the case. And that's Epache really pass. well manoeuvred. এই রে আমি Will বললাম not want to lose out here, not against this opponent. Liverpool are looking to break at pace. Ah, such a clever touch. Leading by 2 and the finishing line in sight. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Dida clears. And it's Tchouaméni. They want to be quick to recover this. A collective sigh of relief from the আরেকজনকে জানেন defence. Opts for safety. There will be 1 minute at a That's a time. lovely, delicate pass. Guti. নাইস গেম। And that is as far as it goes. Inter Milan can take all the spoils, and it is nothing less than what they are perfectly entitled to, following this splendid display of poise, potency and proficiency. Dembele claiming the Man of the Match award, and there is very little room for argument. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Inter definitely impressing me here, especially the way that attack clicked. Whether it was link-up সবাই play, ভালো হয়েছে running in সবাই behind, ভালো this থাকেন has just সুস্থ been a great থাকেন দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে ঠিক আছে আল্লাহ হাফেজ।